Huyu mgonjwa akaona message ati how are you my beautiful queen. Kuangalia picha naona ni relative. Relative? Yes. You're in Dubai trying to make some money. Yes. To better your family's life. Yes. And he's having an affair. He had, yes. Tena si ati iko mbali. Within the family. Ikafika point sasa akienda safari, nikifua nguo zake, nikiosha hizo bags napata CD. Sometimes napata mpaka used. Hiyo siku usiku. Ndiye alinitumianga akifanya hiyo kitu. Kitu gani? Eleza mtazamaji. Akifanya sex na huyo msichana mwingine. Wako uchi. Wakashika video wakanitumia. Now, it was a bus ride that gave our today's guest, Mercy Odhiambo, her husband. What she didn't know is that for 14 years, this man considered her as a caregiver for his children. And finally, he eloped with the house help after infecting Mercy. Today's episode of Tuko Talks is quite loaded. My name is Kingori Wangeshi. Come with me, let's have this conversation with Mercy. Thank you, Mercy. Kindly introduce yourself to our audience. Your name, what do you do, how is your family? Okay, my name is Mercy Odhiambo. I'm 36 years old. A mother of 2 boys and 2 stepdaughters. Currently, I am a caregiver. I went for that training and I'm proud of it. And before I used to teach, I did special needs ECD, early childhood. Yeah. Okay. So you have a nurturing spirit. Thank you. Yes. We're here because of a message that you wrote to us. Yeah. And then we had a conversation on phone. Yeah. For how long have you been married? Okay, up to date, could be, I think, 17 years now, or 18, not 18 years. But unfortunately, I lost my marriage at 14 years. Yeah. That is why we are here to understand how it all transpired. But now we begin from the very start. Okay. A marriage is between 2 people. Yeah. How did you meet? It was August 2009. It was during holidays. I used to do some tuition, so I arranged my time. The last week to opening, I went home. And as I was coming back, I booked a bus, Kampala coach. And I came from our place to Kisumu, is quite far. I was a bit late. Then I got a man sitting in seat number 7. My seat was number 8. I took him as a father of people, a family man. I respected him a lot because by that time I was 21 years old. And I was sitting next to him. We came all along. We came up to Nairobi at around 4:45. We were in Nairobi here. This man was still sitting next to me. But when I spoke to my father, then he asked me that, are you a Luo? Then I said, yes, I'm a Luo. You don't look like. Then I said, okay, I'm a Luo. Why? And you don't look like Luos. Luos doesn't have light skin. Then I said, oh, as we have. Then he told me, give me your number. One day I'll call you. I thought about it. I said, my phone is off. Just give me your number. Then I gave him my number. And then I left my phone in the house while I was going to school, because we were not accepted to go in school with our phones, especially in class. So I see, no, there's no need carrying it along with me because already it is off. Let me leave it at home and go. At that time I had my boy, this is my firstborn. He was around 1 year, 7 months. I used to take him to daycare, then I go to school. He called me severally, which is not normal. But that time I didn't have even a boyfriend. I was really heartbroken because my boyfriend died, the father of my child. So when I was 4 months pregnant. So that thing gave me a lot of trauma that I was not in any relationship at that time. I was just taking care of my child and working, trying to help my parents home and myself. Then on Wednesday, the same week, he came home. He told me, no,
he called me to go to town. Then I said, no, I can't come. After school, I always go for tuition in the houses. Then he said, okay, I'll pass by to say hi. You know, I'm a girl. I said, okay, you can just come. Because I did not think of this thing of mubaba haikukua by that time. Hizo siku zetu. Sasa singefikiria baba ya wenyewe can just come in my house to tell me anything like vituka hizo. I respected him. I told him just come because he's a big guy, a big fellow. Akakuja, nikapika mboga na ugali, tukakula. Then he did not go. I thought he was coming to say hi. Time was just passing. I was just watching TV. My child is sleeping. I was washing, doing my normal things that I do in the evening because tomorrow I'm going to school. Then he told me, I'll sleep here in your couch. I was very scared. But I had a neighbor, I think he was a student from university, he was a Uganda man, used to call Collins. I just went and knocked to Collins. Collins, huyu mtu amekwamilia hapa kwangu. What do I do? Akaniambia, usifunge mlango, don't close your door. Yes. Because of anything, just shout. He was very, very humble. I gave him a bed sheet. Alilala hapo in the morning. Because my house was a bed sitter, he took shower. Then he told me he was going to town to look for a job. I did not ask him. Me, I just went to school. In the evening, he called me, are you from school? Yes. He did not come back. Again, Saturday he came with a bag and dirty clothes. You know me, I like washing a lot. So he got me cleaning, you know. Then I told him that, you are back again. You know, my baby never knew something like Baba. So he was like happy to see him again in our house. And Mom, tumenunua daddy. Then nikampinch. Akona alama hapa mpaka saa hii. Nilisikia vibaya akiniambia hivyo. Mimi, tumenunua daddy. He used to, but that time he used to call me by my name because he was straight from home. So the way they called me at home, Nyangi, he called me like that. Nyangi, tumenunua baba. Nikamchuna. Niambia no, siongee hivyo. Alikaa hiyo Saturday, akalala hapo kwa kiti. Then on Sunday, I always go to church. Nikamwambia mimi naenda kanisa. We went together. Hata yeye alikuwa amebeba mtoto. Tukaomba, tukarudi. Nikapika lunch, tukakula. He's not leaving. Not leaving. Na mimi pia naogopa kumuuliza. You can imagine at 21, you fear. And then by that time, we were not wild like this time. The girls this time, they are very smart. They are smarter than us. Mimi nilikuwa na mhandle tu na heshima. Monday nikienda shule, tukaendanisha. Kaenda town na kurudi. Akanipigia simu around Thursday. At you are a very lucky fellow. Nimepata kazi mzuri. Nikasema, oh, we thank God. Now you can settle somewhere. Somewhere was in my house. He came. Where was he living before? He told me he was living in the streets of Nairobi. And weekend, he used to go home. He was living with relatives. Relatives used to just like toka. Imetosha. Na alikuwa na kazi before, kazi ikaisha. Akapata kazi Sudan, hiyo pia ikaisha. Akapata kazi, sasa hii ndio kazi ya tatu sasa yenye alipata sasa. Okay. Sasa mimi akaanza kuniambia story. I have children, small children. They really need a mother. Their mother died when they were very small. They are suffering at home. Hey, thought about it. And I said, what? How can I handle this at my age? Then you know, alijua mimi ni mtu mwenye sijui kuficha. He asked me about my family. I told him, my father, our place. He sneaked and went there. Told my father that, you have a daughter in Nairobi, I want her. My father is my best friend in the family. We are very, very close. My dad called me. Somebody has come here. Do you know him?
I said, how does he look like? Akanielezea, nikamwambia, oh, that man anakujanga kwangu like. Nikamwambia, aliniambia atakuja kukuona, anataka nimlelee watoto wake, like maid or like what. Nataka tu nimlelee watoto wake. Mimi unajua singeambia babangu hizo stories zingine, sasa alikuwa ameanza kuniambia yeye. Kifika Disemba, babangu akamwambia tutakuja kuongea. Nao alikuwa naishi kwetu. Sasa nilikuwa nimepanga nitafungua shule hapa Jenga. Nilikuwa nishapata hadi nyumba room moja. Nikifika around November tukahama. Nikatoka hapa, nilikuwa naishi hapa Joska. Nikaenda, unaona hizo nyumba za Kirima ziko hapo Kware. Nilipata nyumba hapo 1 bedroom. Tukaenda sasa tunaishi as a wife and husband. Okay. Na huyu mtoto wangu mdogo. Shule ilifungwa around November. Akaniambia alikuwa anaenda nyumbani anarudi. Akaniambia anaenda nyumbani atarudi. Alienda na alirudi na watoto. How many? There were 3. 3 girls. But one alikuwa wa brother yake. Okay. But this almost the same age. Hawa walikuwa wadogo, ndio walikuwa 6 years. Moja huyu alikuwa na sickle cell hadi ilikuwa inaonekana. Na huyu mwingine alikuwa tu sawa, lakini unajua mtoto mwenye amelelewa bila mama, hiyo kuteseka like. Mimi kuwaona watoto ilikuwa jioni. I cried. Nikasema sijawahi ona watoto wadogo hivi wenye hawana mama. Mimi nikawachukua tu nikaingia na wao kwa nyumba, nikaanza kuwaosha. Sasa hizo nilikuwa nimenunulia mtoto wangu bed. Na sisi pia tuko na bed yetu. It's a small bed like this. So at this point aliacha kulala kwa kiti. Sasa tuko pamoja, yes. Wenye tulihama, yes. Okay. Sasa baba alianza kunionyesha tabia zingine zenye hazifai. Ndio tulivenya alileta watoto. Mtoto wangu akwa like dark. Usiku tukisha lala anaamka anaenda anamchuna. Sasa nikiwaosha naona alama huku, na nafikiria ni hao watoto wametoka nyumbani ndio wanafanya nini? Ndio wanachuna mtoto. Na watoto hawakujua kama mimi si mama yao. Kwanza ule mwingine mwenye akaenesa alikuwa, mami mbona ulituacha? Ulienda wapi? Sisi tulikuwa tunateseka nyumbani. Nikasema nilikuwa ninasoma. Nikawauliza nani anachuna mtoto? We used to call him mtoto. Ati si mimi wote watatu sasa. Nilikuwa nawalalishanga huyu mgonjwa na huyu wangu, kichwa inaangalia huku na wale wengine kichwa inaangalia huku. Wote walikuwa bado wanakojoa. Sasa asubuhi ni kuwaosha, kuosha, kufanya kila kitu at least tukae kwa environment safi. Wasema si mimi mami, si mimi atuchunangi mtoto. Sasa siku moja twin wa huyu anaitwa Diana. Alikataa kulala. Babake akakuja akamwambia, dadi kwa Kijaluo unachuna mtoto kwa nini? Wewe unachunanga mtoto. Mimi nikasikia. Nikamwambia mbona unanichunia mtoto? Kama ni hivi kaa tu na wako, mimi ninaenda. Juu nilipata kama naishi na mtoto wangu. Nikamkasirikia. Juu just imagine mtoto wako first born na ni mdogo anachunwa for no reason, na ni mdogo kabisa baada hajielewi. Anachuna tu wako. Anachuna tu wangu. Alafu ananiambia ati alikuwa anawasongeza akiwafunika. Nikamwambia, nilipata tu courage, nikamwambia kama utakuwa baba nitakuwa mama. Nimekuwa mama mpaka saa hii. Alishindwa kukuwa baba. Anytime tukienda hata kununua vitu alikuwa na pesa. Tukienda Bata shop mtoto wangu anabaiwa popcorns. Hao wengine wanabaiwa viatu. Tukienda kununua manguo na nyamaza tu. Sasa mimi nikiona hivyo pia mimi si niko na pesa yangu ya shule yangu kidogo. Na mnunulia. Alikuwa baada ajijui. Hakuwa anashikanisha kabisa ati hajapewa. Nivumilie tu. Haya, tukienda nyumbani kwao, ako na sisters wake wanakuanga USA. Wanaleta manguo, viatu, na mtoto wangu aletewi. Mimi siletewi. Hao wengine waletewa kila kitu including their father.
Na waangalia na nyamaza tu. Juu mimi unajua hatukulelewa na ile life ya kukua like kudemand. Siku moja nikamwambia mbona mnafanyanga hivi? Mimi nikibai machungwa moja nakata inatoka 4. Kila mtu anachukua moja moja na mimi nakaa naona venye wanakula. Nikipika chakula na kuanga na sufuria moja. Sina sufuria ya Eugene na sufuria ya watoto wengine. Mbona mnatenganisha watoto hivi? Akaniambia si yeye, ni watu wao. Lakini kwa nyumba yenu si yeye ndiye yako hapo, si wao. Wanabeba hizo nguo wanakuja nazo. Mimi naosha tu na wapikia. Sasa wenye siku moja tukaenda nyumbani, Eugene alikuwa like around 3.5. Eugene is your first born? My first born. Hawa sawa walikuwa wamefikisha around, walikuwa 7 years. Wako grade 2, wanaenda 3. Mother-in-law wenye aliniona mara ya kwanza alinipenda sana. Juu aliona nimependa watoto na mimi ni mama. Babangu aliniambia watoto mayatima endo kuwe mama. Tusisikie kitu. Babangu ni mtu mwenye ameokoka. Watu Anglican unaelewa venye wanakuanga wamefuatililia mambo ya church. Siku moja nikiwa nyumbani na watoto wote tumeenda nyumbani kutembea. Kuko na kiti walikuwa wanakalianga kama hii. Nishawaosha jioni, nimefanya kila kitu, saa mimi napika. Mother-in-law kanunua queen cakes. Akapatia hao wawili na akafunga stima. Ndio huyu mdogo asione. Mimi unajua napenda kula. Na mbona mmekaa kwa giza? Nikauliza watoto wangu wakubwa, Tina, mbona mmekaa kwa giza? Ati mama ndiye amefunga stima. Kufungua stima na napata na keki wameshikilia. Hawajakula juu wenye niliwapata nilazosha hiyo sharing. Sasa wanasema tumepewa na mtoto hajapewa. Na huyu anacheza hapo kando yao na toys zake tu. Ashikanishi. Nikamwambia mama, mbona unafanya hivi? Kama ni mimi ningekuwa ninafanya hivyo watoto wangekaa aje? Umeokoka kweli. Nilikasirika, nikachukua mtoto wangu. Nikaenda kwa nyumba ya mama yao, ilikuwa imejengwa nyumbani. Yenye ilijengwa kama mama yao ameaga. Kalala huko na mtoto wangu, sikukula. Kwa napika neti chakula huko, nikaenda. Ilienda hivyo, tunaishi tu. Tunarudi Nairobi, tunakaa tu. Siulizi. Mtoto wangu msichana wa siku sela anagonjeka. Sometimes nampeleka hosi. Nabeba kwa mgongo, babake ako na gari, saizi alikuwa shanunua gari. Nikamwambia mtoto ni mgonjwa, nimepigiwa simu niende nimpeleke hosi. Si uende. Unaniambia ndio. Nilichukua kama wangu. Hadi ashawahi nipiga nikiwa hospitali na huyu mtoto kama anaongezwa damu. Sasa kama tujafika hapo, tuliishi hivyo. Kufika 2 years, akaanza kusema ati mimi natembea na wanaume. Which was not true. You can imagine a mother at 22, 23, you have 3 small children, one is sickling. Anasema ati mimi natembea na wanaume. Kila saa anapigia babangu. Hiyo heshima like babangu ni baba wake, haikuwa. Anapigia babangu, akataza msichana wako kulala na wanaume ataniua na ugonjwa. Babangu akanipigia because he's my best friend. Auntie yangu, babangu alikuwa na sister yake mkubwa, wakanipigia wakiwa wawili. Nataka ukuje hapa nyumbani, nataka kukuongelesha. Nikaenda nyumbani, nikamwambia babangu ananiita nyumbani, akaniambia enda tu. Nikaacha hadi Eugene nikaenda. Babangu alinipeleka hospitali huko kwetu. Naitwa Kombewa. Wakanifanyia HIV test. Ndio ananiambia mbona unasumbua bwana yako? Nikasema namsumbua aje? Mimi naenda shule, nikitoka shule niko kwa nyumba. Niko na watoto wadogo. Hakuna venye naweza toka. Akaniambia na mbona napiga simu hapa ati unalala na wanaume? Nikasema hata sina. Mbele ya Mungu sina. Baba akamwambia sasa ukirudi Nairobi endeni mjipime. Mlijipima na huyo mbaba. Nikasema alikataa, akaniambia in fact mara ya kwanza akaniambia mbona tusiende hosi tukajipime. Akaniambia do I look like a sick person? Hiyo ndio answer ilitoka kwa mdomo yake. Mimi si mgonjwa. Na alikuwa anajikunanga huku kwa mgongo, akianza kujikuna hadi huku kwa miguu kulikuwa na maalama. Sasa unajua mimi na sense nasema nasikianga hii kitu inafanyanga watu. Juu kwetu kule ilikuanga mingi sana. Sasa tunajua na mbona hajakonda, na mbona anajikuna hivi.
Na hapa pia palikuwa red. Na mimi si unajua siwezi muuliza. Alikuwa anamuogopa Sana hadi saa hii. Hadi saa hii? Yeah. How old was he? Tukichukuana alikuwa 38. Na wewe 21? 21. Kwa namuogopa sana. Ndio mimi nimelelewa na vijana. Sasa hiyo kuogopa. Sasa babangu akaniambia kabisa, wewe ndio ujipime na huyo mbaba. Mimi nikakuja Nairobi nikaleta kichwa. Nikamwambia mimi naenda narudi nyumbani. Nimekujia mtoto. Hata sasa unaacha watoto na nani? Nikasema utapeleka tu nyumbani, babangu amekataa. Unajua namwambianga mimi natembea na wababa. Amesema niende nyumbani. Na hiyo shule amesema hiyo shule ikae tu. Mimi naenda tu na watoto. Ama twende tujipime. Tukatoka kwa nyumba, tukakuja Doni. Hiyo Doni ya kitambo kama hajajenga barabara. Tukiwa tuko karibu kufika ile tent ilikuwa kubwa hapo kwa roundabout. Akaanza kuniambia ati ukipata niko mgonjwa utaniacha. Nikastuka, ugonjwa gani? Si ulisema wewe uko sawa. Tunaenda tu kujijua, in case of anything tuwe tuko safe, tumejua. Nikamwambia mimi sijui hiyo ugonjwa unasema. Na kama itapatikana tutaona after. Tukiingia kwa tent akaambia mwenye anatufanyia counseling, mwambieni asiniache niko na watoto wadogo. Alikuwa na breathe hivi. Tumetolewa damu imewekwa. Yangu ikatoka negative, yake ikatoka positive. Mimi nikastuka sana. Nikamwambia mbona unataka kuniua? Mbona unataka ulikuja tu uniue kweli? Mbona hukuniambia from the word go? Akaniambia yeye ugonjwa ilimshika 204. Sasa ndio anakuambia. Sasa ndio ananiambia hiyo siku. Sitakupatia ugonjwa. Nitakuchunga. Haikunitoshea. Nilikuwa na brother yangu mwenye tunafuatana. Nikampiga, he was my best friend pia. Akaniambia toka hapo. Hadi alikuwa ameshikwa na hiyo ugonjwa, hata aliaga. Unaona venye ninakaa? Tutaenda sisi sote, nani atabaki na wazazi wetu? Toka hapo. Sasa brother yangu mkubwa pia alishashika hiyo ugonjwa. Sasa tumeogopa. Mimi nikiangalia watoto na wahurumia. Na baba yao ni huyo tu. Akawekwa kwa madawa, mimi nikaanza kupewa prep. Na hizi CD za wamama. Nilijitembeza tu peke yangu nikaenda nikauliza. Naweza kaa aje na huyu? Juu mimi naogopa sana, sitaki nipate hiyo ugonjwa. Nisijui venye nitai-accept. Juu kitu nimenaona nikipata. Wakaniambia kuna dawa utakuwa na meza kila siku. In case of kila siku tu maisha yako yote. Sasa nikaanza kuzimeza. Na hiyo ilipata nishapata mimba ya kwanza ikatoka na 4 months. Nyingine ikatoka na 6 months. Hizi mimba zilikuwa zinatoka juu ya trauma na stress. Anakupiga in case ukisema kitu, yani ukijaribu kucomplain kitu unapigwa. Na unajua mimi I'm very much emotional. Akiona nikilia ananipeleka Avenue Hospital. Anasema nidungwe dawa, mimi niko na depression. Nafika nadungwa nalala hata 3 days kasi jijui. Ananikuja ananitoa ananileta kwa nyumba. Naendelea na watoto tu, Watoto wanaona sasa wameanza kukua wakubwa. Wanaona tu tunashindanga tu tumejihurumia. Akikuja ni simba. Hata watoto wana bonding na baba wasichana. Ni huyu kijana wangu ndiye alimpenda sana. Jua kuwahi onanga baba kwa maisha yake. Sasa huyu ndio ni daddy. Watoto wasichana walikuwa wakiona baba anakuja. Tunakimbia, wanakuja jikoni, wanakaa karibu na mimi. You lived in fear? All along, yeah. Fear kabisa. Ile furaha like mmefurahiana ilikuwa kidogo sana. Tungecheka lakini nakaa distance, naogopa. Like sijui ilikuwa heshima, yani sikuwahi kuwa in love. Ndio siku hizi najuanga. Sasa namuuliza mbona unanifanyia hivi? Haya, ikafika point sasa akienda safari, nikifua nguo zake, nikiosha hizo bags napata CD. Sometimes napata mpaka used kwa nguo, kwa mfuko imefungwa na tissue. Nikifua naona hii ni nini, nikitoa napata iko hivyo. Namwambia na sasa hii ni nini? Unafanya hivi kwa nini?
You should be proud that I'm using that thing outside. Nikamwambia, why do you protect other people and you don't protect me? Mimi, I gave my life in the name of keeping my marriage. I gave him my life to kill in the name of keeping a marriage which never worked out. Nilimpatia mwili yangu for free. He used to use me without protection. Na kienda nje, unaona nakuja kama amenunua makondom manini ziko kwa bagi yake. Unazi sabuni za hoteli hizi ndogo ndogo zinanukanga vibaya. Bongo zilikuwa zinaweza jaa hata mkimbo kubwa hivi. Within 2 weeks zimejaa hivi. Kwani alikuwa anaishi kwa hoteli? Anatumwa safari ya kazi. Sometimes anadanganya ameenda kazi. Hakutumu. Sasa nikuja sasa unajua venye na grow na kuwa mkubwa. Babangu hakuwahi cheat. Although tuko na stepmother, hatujui venye alikuja kwetu. Tulijua tu ni mama. Tulimpata tu ako mama. Sikujua baba wanachitingi. Sasa unajua na mbona unafanya hivi? Mbona nifanyia hivi? Mimi nataka tuachane. Utaniacha utaenda wapi? Kwenye mko maskini. Babako alikupeana hata ukishika ugonjwa nilishakukulipia. Maisha yako nililipia. Inaniuma tu pole. He would mock you like that. Yeah. Sometimes ananiambia nilikoaje ulikuwa mjinga. Ulikuwa mjinga ndio kwa maana ulikubali nikuoe. Ni msichana mgani ako na akili anaweza olewa na baba mwenye ako na ugonjwa na watoto. Sasa nimebonda na watoto ni kama wangu. Hata kwenye tunaishi hapa. Huwezi jua kama watoto si wangu. Nikaenda kazi Dubai. Hiyo shule nilifunga juu kwa nini? Ilikuwa inaleta vita kwa nyumba. Hataki kununua, akishalipa nyumba ni hivyo. Sometimes anachelewa bila kulipa nyumba. Najikaza nanunua vitu nyingi nilijinunulia kwangu. Sasa naona tuko na vita, umepata pesa ngapi? Unapata pesa nyingi, una misuse, sijui nini. Nikapeana hiyo shule. Juu sasa hakuna kenye nilikuwa nashinda kwa madeni, unaona? Nikapata mama mwingine akanipatia pesa, nilikuwa deni ya Musoni. Nikalipa, juu nataka kununua basi. Nikarudi nikakaa kwa nyumba. Like 1-2 months. Hiyo frustrations, wamama wanakuja wenye tulikuwa na wao kwa chama. Wakachukua nguo zangu kwa wardrobe, vibeti zangu, viatu wakaenda wakauza. Wakarikava pesa zao. Nikamwambia nataka kwenda kazi nje. Mama mwingine akaniambia kama uko na 200, leta nikutengenezee agent uende Canada. 200,000. Canada. Nikasema mimi niko na 100. Na nikamwambia usiniongezee 100 ikuwe 200. Niende kazi nitawasaidia. Hiyo naye alinipatia. Nikapeleka makumba alikuwa conwoman. Mimi nikadanganywa mpaka dakika ya mwisho kama leo ni kesho na travel, akaniambia nitachukua passport yangu airport na visa na kila kitu, mimi niende airport saa 4. Tuko very very excited kwa nyumba yetu, lakini yeye hakukua. Mimi nikawa na watoto tu. Wakanipeleka airport. Yuji ndio sasa alikuwa kwa 10, 11, 12 years. Huyu mdogo alikuwa 3 years. Nikawacha watoto wangu akaniambia sasa unajua hiyo kazi aliniambia nipata kazi kwa shule ya disability. Utaenda Dubai kwanza ndio utaenda sasa Canada. Shule kubwa iko Canada lakini iko na nyingine Dubai. Nikaenda hadi Dubai. Nikashuka. Abu Dhabi airport. Hakuna wenye niliona. Nilikaa hapo airport usiku yote. Nimekaa nimejisunda hivi na suitcase yangu. Nilivaa suti, nikijua naenda kazi mzuri. Asubuhi nikaona mtu mweusi tu Mwafrika, nikamapproach. Niambia na mimi nilikuja huku. Alikuwa amevaa hizo bangles zetu. Wewe ni Mkenya Nilikuja huku kuko hivi na yao cleaners. Akanambia enda kwa bed space na utafute kazi. Huyo mtu amekuibia. Nikapata kazi kwa shule hizo ya disability Dubai Center. Juu nilikuwa na papers zangu nimebeba. Sasa mimi kuongea mtu akaniambia acha nikupeleke mahali hapa unaweza pata kazi. Nikapata kazi ya assistant teacher. Kwa wadogo nikafanya mpaka COVID ikakuja. Namtumia pesa sasa. Huko nilikuwa nalipwa 70,000. Pesa ya Kenya. Sasa nikipata mshahara yangu na save 20. Namtumia 50,000. Nilikuwa namtumianga 40.
10 natumia babangu nyumbani. Okay. Sometimes namtumia 30, natuma 10 kwetu, 10 natuma kwa kina mamangu, kulikuwa na orphans huko. Nikamwambia ulipia watoto fee, nitakuja. Sasa huyu msichana mkubwa wa hawa twins, mmoja alikuwa alikuwa form 1, mwingine alikuwa class 8. No, mmoja alikuwa form 2, mmoja alikuwa form 1, Ahero Girls. Mmoja alikuwa anasoma hapa Nairobi mgonjwa. Mtoto wangu alikuwa class 6. Alitoa mtoto wangu shule. Hadi huyu mdogo akaingizwa shule. Eugene sasa anafanya kazi ya nyumba. Watu wanaenda shule, yeye anabaki. Mama mwingine akanipigia simu rafiki kwa WhatsApp. Unakuanga wapi? Mtoto wako si ataharibika. Wanamuonanga tu kwa hizi manini za kompyuta, anatembea na watoto like 2 terms. Sasa hizo alikuwa ametafuta mkamba mwingine anakuja kukaa na wao usiku akienda safari. Nikapiga simu kwa neighbor wangu, tulikuwa tunaishi na yeye hivi. Mama Love, anaitwa Mama Lavenda. Eugene anaendanga shule. Ati hapana mama Eugene aendangi. Na mbona hujawahi niambia? Ati mimi naogopa huko kwenyu siwezi nikiongea kitu. Na pesa unatuma kila mwezi? Natuma, hapo ndio sasa niliacha kutuma. Covid haijakuja. Ndio sasa nikafanya nini? Nikaongea na sister yangu. I thank her very much. Anaitwa Shelmith, ni mdogo wetu. Alikuwa anaishi Ahero huko kwetu. Nikamwambia nitafutie shule, mtoto wangu asomi, na uende uibe mtoto mwingize shule. Akapata children's home inaitwa Bernard Visions. I thank those teachers very much. Walitem mtoto wangu akarudi akakuwa sawa. Na sister yangu akamwambia nitafute, nikipata nitakwambia. Akapata hiyo shule. Akaniambia nimepata shule, anafaa kuje for interview, lakini fanya hivi, tuma pesa ninunue vitu, nikimwendea nimwende tu mara moja na nikuje nimuingize shule. Hivyo ndio venye tulifanya. Eugene akaingia Bernard Visions, akarudishwa nyuma. Instead of kwenda class 7 alipelekwa class 6. Alisoma, juu hakuwa mbaya sana. Mimi nirudi saa zile za corona sasa. Shule ilifungwa. Warabu wakachukua watoto wao. Sasa tuko hapo kwa center, hakuna mtoto, hakuna anything. Sasa Warabu wanakuja wanakuita wao wenye walikuwa watoto wenye wako disability. Kama kuna mwingine nilikuwa naangalianga mdogo kwa anaitwa Galia. Mamake alikuja mpaka kwa center. Walikuwa naishi mbali na Dubai. Walikuwa naishi state nyingine inaitwa Ajman. Akaniambia, "Can you just come and take care of my daughter? I'll pay you." I never knew I was going to work as a housemaid. Mimi nikasema since I'm just staying here, sina pesa, sina nini, watoto wangu wako nyumbani, acha kachukua vitu zangu nikaandika, sign out, nikapewa passport yangu, shule, nikatoka. Akanibeba kwa gari tukaenda kwake. Hapo nilikaa for 6 months. Kufika nikaambiwa nitaangalia mtoto, nitafanya kazi zingine pia. So since unatafuta, nikawa najituma, nafanya tu kazi ya nyumba, naangalia huyu mtoto. Walikuwa watoto wawili wenye wako na disability, mwingine ameharibika kabisa kichwa, mwanaume. Nao nikafika point sitaki kuishi hapo tena kwa sababu wenye walikuwa wananitreat ilinichokesha. Nikamwambia I want to go home. Hiyo siku ilikuwa waliniacha kwa boma na huyu kijana mgonjwa. Wakaniambia Kenyans, if they come to work here, they also sleep with this man. He's a man like other men. If you are pregnant, we will terminate. Nikasema I have my family, I have my husband and I have my children. Sasa sikuwa nimeshika ugonjwa. Na venye nilikuwa nasafiri, niliambiwa nisikunywe hizo dawa sasa. Jua siendi kufanya anything. Nikaacha dawa hapa nyumbani. Nikapimwa, nikapata niko sawa, nikaenda. Nikasema I can't do that. Siwezi lala na huyu. Nilipigwa. Hadi nilikuja nyumbani kama niko na kidonda kwa hii kidole. Niliumwa hadi hii kidole mimi. They were forcing you to sleep with that abnormal man. Ati anapiga kelele, anataka mwanamke. Kenyans, they come here, we pay them a lot of money and they do that. Ukifanya hivyo tutakuongezea pesa. Nilijiangalia, nikaona nyuma watoto wangu, nikaona baba yao benye ananitesanga, na pia nianze kufanya hizi tabia. Hapana. You know you don't have that feeling. Katola ikukua. Nikamwambia I want to go home. Wakakataa. The following day asubuhi mimi nikaamka, nikasimama tu nje kwa jua na ile jua ya Dubai. I did not get into any house. Nimesimama tu hivi nimenyamaza.
What is wrong with you? Come inside. We are not forcing you again. Nikasema no, I want to go home. Give me my passport, I want to go. Juu passport yako wanachukuanga ukiarrive. Wakakataa. Mimi nikasneak nikaenda kwa polisi. Huko ndo niletewa kila kitu. Nikaambia bwanangu, tafuta pesa unilipie ndege. Niko na pesa kwa account na siwezi withdraw. Ukilipa ndege watu watanirelease. Akanilipia ndege hiyo siku za corona. Nikaenda nikafanywa test zote. Corona bado inaendelea tu. Nikarudi nyumbani. Nikisharudi nyumbani nikawapata wanaishi hapo environment yenye si mzuri sana. Ndio mama hayuko, watoto wako peke yao. Tukaendelea tu kuishi. Sasa hapo wenye nilirudi, sasa bwanangu anani avoid. Ananiambia ati nilienda Dubai kulala na wanaume. Nitampatia niko mgonjwa. Ajui venye ninakaa. Not knowing in mind that yeye ndio ako gaje, yeye ndio ako mgonjwa, mimi sina. Kumbe ako in another relationship na mimi sijui. Uko Dubai, you're in Dubai. Trying to make some money. Yes. To better your family's life. Yes. And he's having an affair. He had, yes. Tena si ati iko mbali. Within the family. Sasa mimi nikishaka like 1 month. You know I was now 31, 32. I was turning 32. Anini hakuna, anahama anakuja nalala kwa kiti na niacha huko. Namfuata na mimi, mbona unanifanyia hivi? Haki mimi nimeteseka, nilishakubali. Tukae tu sisi sasa. Hataki. Kumbe ako in love. Anything to do with me. Kumbe ako in love. Siku moja tumekaa tunapika, you know, watoto wangu wako like wanakuanga like team. Nikiwa mali unawapata na mimi. Sasa ndio bado walikuwa nyumbani wote. Huyu msichana wangu mgonjwa na huyu sister yake twin na vijana tulikuwa home. Sasa huyu mtoto mdogo akawa na simu ya babake. Sijui alisahau aje, mtoto mdogo alikuwa anajua password, akafungua. Huyu mgonjwa akaona message. Ati, how are you my beautiful queen? Kuangalia picha naona ni relative. Relative? Yes, cousin. Namjua vizuri sana. Whose cousin? Your cousin? My husband's cousin. Daughter wa uncle yake. Kwani wanaitana majina gani hizi? Ndio hiyo, unajua sisi wamama tukishaona kitu sasa unaanza kuscroll. Nataka ujue more about it. Naona mapicha ametuma hapo. Ilikuwa around Christmas time. Hadi amenunuliwa nguo ya Christmas, amepiga picha ametuma. Mimi nika hold. Nilikuwa napika samaki tukakula. Sikumuuliza. Kesho yake asubuhi nilichukua hiyo namba na nikaiandika mahali. Sikumuuliza kitu. Asubuhi nikatumia huyo msichana 1 bob. Nataka kuhakikisha jina ni yeye ama. Nikajua ni yeye. Nikampigia like many times hakuchukua. Kumbe alikuwa na consult bwanangu. Ati nimemtumia 1 bob na ninampigia. Akachukua simu akanipigia sasa yeye. Mama Eugene, umenipigia yeye. Nikamwambia nini inaendelea katikati yako na baba kina Diana? Ati hivyo venye umeona. Wewe ulikuwa umeona nini? Hizo messages zao za walikuwa wako in affair. Mpaka alishawahi kuja kwangu akalala. Sasa na watoto wanaopen wananiambia, hao watoto wangu wasichana, Mama Jasmine alikuja hapa hadi akalala kwa room yako. Sasa nika involve family. Nikapigia mamake. Ujui na huyu msichana hata sio sawa, pia ni mgonjwa. Na anaishi huko baharini huko Wasembo. Nikaumwa sana. Nikakasirika, hapo pia alinipiga vibaya. Sasa tulikuwa na huyu mtoto wangu mdogo na huyu mgonjwa. Mpaka akanivuta kwa stairs, tulikuwa tunaishi first floor. Tulikuwa commercial, tulikuwa na mtu chini na sisi tuko juu. Akanivuta kwa stairs mpaka hii mkono yangu iliumia. Sasa natembea hivi nakimbia, nikienda akanikimbiza akanishika. Akanipeleka Penda. Unaona hii Penda iko kwa ndege? Tulikuwa tunaishi na huko kwa ndege. Akanipeleka Penda. Akaambia watu mimi nakuanga na ugonjwa ya wazimu. Wanifanyie transfer, ananipeleka Avenue. Natembea mwenyewe nikiingia kwa gari, nimenyamaza. Hao washanidunga dawa pia. Nikapeleka Avenue nikaadmitiwa for 1 week. Mimi si mgonjwa. Wakienda kufanya brain test, mimi niko sawa. Bwana wangu anasema niko mgonjwa. Akakuja akanidischarge, tukarudi kwa nyumba.
Kapata msichana wangu mkubwa ashaenda shule. Sasa mtoto wangu mdogo alikuwa anaogopa sana. Hadi babake akikuja anakimbia, ananiambia, "Mama anakuja." Akiona babake akiongea na sauti ya juu anakuja anasimama, babake akapa anasimama hapa katikati. Nikamwambia, "Walter, hakuna kitu." Nashinda nimelia. Sasa hizo nilikuwa nimehama nalala kwa bedroom ya watoto, nilikasirika. Akanibembeleza tukarudi. Juu unajua sasa hiyo kukua mama. Nikarudi tukakaa tena pamoja. Sasa sijashika ugonjwa bado. Tukakaa ndio sasa tukahama tukaenda kwa nyumba nyingine. Nyumba ilikuwa nataka kurenovate. Kwa nyumba tukienda nilikuwa na medicine, nilikuwa nimeanza kusoma hii kazi yangu yenye nafanya sasa. Naenda shule West. Sasa nataka mtu mwenye anaweza enda peleka Walter shule anichukulie jioni. Ndio sasa alikuwa ameingia preschool. Nikawa nimeanza kusoma. Nilitafuta shule online. Nikasema acha nisome hii nursing itanisaidia. Yeso hapo hata ungemwomba pesa, siko pesa yangu iliisha. Venye nilikuja, nilikuwa na pesa kwa account. Ngapi? Kwa around 180. Juu nilikuwa namtumianga zingine. Nikamwambia nikurudishie ile pesa yenye ulinini. Yenye ulituma ya ticket, na pia nilikuwa na parcel, nilikuwa nimenunulia watoto vitu. Nende nizilipia nichukue, hizo nilipia 30k, nikazichukua, zililetwa na hizo watu wa kutransport. Yenye ilibaki kuna siku hakutoka kwa nyumba. Alishinda na sisi hapo, tumekuwa tu marafiki tunaongeleshana vizuri. Huyo dota wangu, one of the twin, aliendanga katoa jua najuanga password yangu. Family bank akampatia yote. Akanambia naenda kulipa deni zingine, atarudisha. Mpaka wa leo. Nilikaa tujua alikuwa anatununulia chakula na tulipia. Alikuwa baba tu mzuri. Apart from being wild na hiyo sauti yake mbaya na kuongea bad na hiyo cheating, alijua kukua baba pia. Siwezi mharibia jina. Jua angekukosea na kuja kubembeleza, unaona? Sasa unaendelea kukaa tu. Tulienda hivyo mpaka ikafika sasa tukihama tukienda kwa nyumba apartments. Okay, in marriage, my marriage life sijawahi ishi pale kuko na watu wengi hivi. Kwa naishingi maybe tuko wawili watatu hivyo. Hiyo nyumba tulienda ilikuwa apartment kubwa. Although ilikuwa 3 bedrooms, ilikuwa mzuri. Watoto pia washakuwa wakubwa sasa. Wasichana wakuwa na room yao, boys wakuwa na room yao na pia sisi. Hapo ndo alipata sasa maid wa jirani. Mlango yetu iko hapa. Na mlango ya huyu msichana iko hapa. Opposite door. Not that opposite, like tuko hapa na yao iko hapa. Mimi sikuwa najua kitu. Juu singefikiria kitu kama hii. Tunaendanga church pamoja. Watoto wote wako shule, tuko na huyu mdogo peke yake. Na huyu anaenda shule, mimi nikitoka kazi nakaa na mtoto. Nilikuwa ndio nimemaliza college sasa niko attachment. Akaanza na huyu mama. Sasa hizo Diana, huyu sasa sister huyu ashafanya form 4 ako kwa nyumba. Huyu alipata hii ulcer, alikatwa na chupa, ikakuwa kidonda, haizi enda shule. Although alikuwa aingie campus by that time. Ako kwa nyumba. This is now 2022. Nikurudi 2021, kurudi nikitoka nje. Nenda 2019. Sasa tuko hawa watoto wako kwa nyumba. Sasa mdogo si ako na hawa. Sasa Diana ananisengenya pole pole. Mami, Sele anaongeanga nini na baba yetu? Kidogo kidogo bwanangu akapewa, ni wale wa kutumwa kazi. Akatumwa kazi Nyeri. Ulikuwa na matingatinga huko, sasa ameenda kufanya kazi huko. Kidogo kidogo msichana akawacha kazi hapa, huyu mama. Akishawacha house help, akawacha kazi. Na akishawacha kazi na baba yetu baada alikuwa anatuma pesa kwa namba yenyewe msichana alimpatia. Hizo nyumba za matajiri ukikuja kufanya kazi wanakupatianga simu ya nyumba yako inawekwa, siku nyingine unapewa. Hiyo namba alipatia baba yetu. Sasa mama akaniita, "Mama Eugene, mbona hii namba ya kwenye namba ya baba kina Eugene? Dadi yetu, wametenga dadi yetu. Mbona anatuma pesa hapa kwangu?" Sasa hizo mimi sasa situmii pesa ya food, anatumia Tina. The house help. Tina ni mdota wake sasa. Sasa mimi sasa nimekuwa mbaya from no reason kabisa. Tena natumiwa pesa ya chakula. Ninajiuliza mbona baba amechange hivi?
Nikitaka kitu lazima ni beg. Na napewa, naongeleshwa vibaya. Nasema tu bora atakiongea vibaya nimezoea. Bora afanye majukumu zake. Inaenda hivyo polepole. Nikaria lazima msichana ako na bwana yangu. Wenye nilijua msichana wa hiyo nyumba yenye alikuwa anafanya kazi alikuwa rafiki ya Hawa. Walikuwa almost the same age. Akamwambia siambie mama yenu Sela alichukua baba yenu ako na yeye Nyeri. What? Hata alitutumia picha wakikula kwa hoteli ndio hii. Sasa nilikuwa naishi na kazi yangu anaitwa Judy pia. Judy akakuja akaniambia, "Wewe, alikuwa anafanya kazi hapo ndio kana baba kina Diana." Nikasema hapana, wezi. Msimwekele awezi. Sasa unatetea nani? Natetea bwanangu. Akanini? Ikaenda mimi nikaeleza. Sasa akikuja, akuji, weekend akuji. Sometimes akuji na apigi simu, akikuja ni mkali, ni kuingia na kutoka. Ni kuingia na nini nafanyika. Juu nilikuwa najua kampuni yao wako natuma bwanako kazi wanakuambia kwenye wanampeleka, nyumba yenye ataishi, kila kitu. Juu mimi ndo nilikuwa bibi sasa. Nikaenda Nyeri. Ukatoka Nairobi mpaka Nyeri. Nikasikuambia watoto. Bado tunaishi kwa nyumba ya family. Hatujatoka. Nyumba tulipiwi. Tumeanza kukula ile hakuna shopping. Ni kununua mafuta ya 50, mboga ya 20, unga ya kupima. Hii maisha imefika hapo. Sasa Eugene ako class 8 anafanya mtihani. So you went to Nyeri? Nikaenda Nyeri. Nikafika jioni sana nikakaa kando ya duka ingine. Mama mwingine akaita mbona umekaa hapa? Sasa nilikuwa nimekuja mahali na nimechelewa. Nikalala ndani ya duka. Asubuhi mapema nikaingia kwa hiyo compound. Nikaenda mpaka kwa mlango. Sasa naendanga karibu na sasa wenye wanaongea ndani. Na unaona hiyo kusikiza na kwenda nyuma. Nasikia na nini si ni Sele. Wanaongeleshana kabisa. Wanacheka natakuoa. Ule alikuwa maid wangu. Nilikuwa nataka mtu akunilelea watoto. Huyo siwezi kaa na yeye. Kazi yake imeisha. Nasikia yote Mimi nikanyamaza, nikasikia nivunje mlango. Baba mwingine akaniona na akaita bibi yake, "Neighbor." Wakakuja bibi yake akakuja pale akamwambia kuja. Nikaenda akamwambia nini mbona umesimama hapa sana kutoka saa 12 mpaka saa hii? Around saa 3. Kwambia nyumba mwenye anafanya kazi na kampuni hiyo yenye imewaleta hapa ni bwana yangu. Na mwenye ako nayo hapo ndani huyo msichana ni mfanyikazi wa jirani yangu. Na sijaona bwanangu for 2 months. Nimekuja kumtafuta na nimesikia wanaongea hapo. Na sasa nimeshindwa mwenye naweza ingia hapo. Hebu kuja tuende, walikuwa wa Meru. Wakaenda na mimi kwa nyumba yao. Wakaniambia tuombe. Hapo ukiingia either mtakufa ama itakuwa kitu kingine. Rudi Nairobi kwa watoto. Nikalia. Wakanisindikiza mpaka Nakuru. You didn't get into that house? Sikuingia. Bali nikataza kabisa hao watu wa church, hao watu wa mama na baba. Wakaenda mpaka wakanipeleka mpaka Nakuru kwa gari yao. Kufika Nakuru wakanifanyia shopping na saizo walikuwa wamenipatia mchele. Nikakuja kwa nyumba, sikuambia watoto nimetoka wapi. Sasa nalia nashindwa. Nyeri, you went to Nakuru. Na hiyo familia sasa ndio walinisindikiza Nakuru wakaniweka kwa gari ya kukuja Nairobi. Okay. Walikuwa wanaenda kazi na huko. Sasa wakaniacha tukusukishe Nakuru, tukaweka kwa gari wewe urudi nyumbani. Wachana na hao watu. Tunawaonanga hapa wamekaa. Bwanangu akakuja, mbona nini inaendelea katikati yako na msichana wa kazi wa hii nyumba? Akanambia nani? Hakuna. Nani amekuambia? Ujijulie hivyo. Tukakuwa pamoja. Nikapata gonorea. Zimeanza sasa. Ninajikuna na ninanuka. Mpaka watoto, mami unajua tutangu wako very free. Mami unanuka aje? Unanuka harufu gani hii? Kasema mimi sijui, maybe ni masikio yangu. Huyu mdomo, umepupu. Ikitoka hivi. I did not know how to control it. Kabisa, ukioga ni hivyo, ukioga na niko na vidonda kabisa. Nikamwambia mbona unaendanga wapi? Mbona umeleta hii kitu? Akanambia kitu gani? Sasa kumkali, kitu gani? Akaambia Tina, ambia mama yako ugonjwa akishamshika ajitibu. Tina akaniambia. Mimi nikaenda nikadungwa mashindano, nikakunywa madawa, nikapona.
Sasa from that point, ilikuwa 2023 around February, nilikataa kukaa na yeye. Nikasema sasa hapana. Akikuja mimi nakimbia, nalala kwa room ya watoto na mtoroka kabisa. Ndio nikapata kazi sasa comfort. Sasa naenda kazi kabisa, sitaki mambo yake. Akasense. Sasa nakuja home. Mimi sitaki mambo yake. Sasa nikakuja kurealize kumbe ndio tukule, ndio tulipiwe nyumba, ndio watoto wasome, ilikuwa ni halali na mimi. Ndio sasa hizo vitu zote zifanyike. Venye nilikataa ndio kila kitu ilikatika hivi. Eugene ana school fees. Hajaingia shule, anaenda shule tunambeg. Umewahi beg mpaka watoto wote wameingilia wanamuomba daddy si ulipie Eugene fee. Simnunulie vitu aende shule. Sasa naomba ile kuomba ya kuomba. Nika struggle nikapeleka mtoto shule. Nimekataa, sitaki mambo yake kabisa. Tukaishi hapo from February, March, April, May, June. Hii nyumba ilipi 3 months. Mwenye nyumba anakuja ngambia mbona mlipi nyumba? Nakuja nikitoka kazi napata Tina na Walter wako hapo nje wamefungiwa mlango. Nampigia Baba Diana, tumefungiwa mlango. I used to call him Baba Diana ama daddy. Ati hata wewe unafanya kazi si ulipe nyumba, si wewe ndio unaishi hapo. Saa hizo wameanza kupost mapicha na ule mama. Watu wanaona na mimi wameniblock, siwezi ona. Sasa mimi nikasema together wakiwa pamoja. Wakiwa pamoja. Mimi nikasema hii sasa imefika wapi? Nilikuwa na chama nilikuwa nacheza. Nikapata pesa yangu ya chama 50k. Nikasema acha nihame niende kwa nyumba ndogo. Niende nikae na watoto ndani. Mwenye nyumba akaniambia toka na uache vitu zake. Akuja alipe nyumba yetu ilikuwa ya agency, nitachukue vitu zake. Mimi tulisanya vitu zetu. Nguo zake na machuma zake hizo za kazi kila tunaleka kwa room moja zikafungiwa mpaka madawa zake. Mimi ndo nilikuwa naenda kumchukulia madawa Doni. Mimi si mgonjwa na mimi ndo naendea dawa. Yeye anaendea tu bleeding na ni hivyo. Mimi ikifika siku ya dawa umeendea dawa. Kesho uendee dawa. Hata kiwa wapi. Naendea dawa, nafunga na mtumia kwenye yako. Asikose kumeza. Naendea dawa. A dutiful wife. Naendea dawa Doni. Hata ukienda Doni wananijua. Nitapanga hiyo line, nitasikia hizo masomo na nichukue dawa na nimpatie. Akienda once, unajua wanaendanga kutoa damu wapime hizo CD4 counts. Hiyo ndio ilikuwa inampelekanga yeye. Mimi ndo naendea dawa, nafanya kila kitu. Mimi ndo mama, niko na watoto, mtoto wake mgonjwa, kila kitu ni mimi. Sasa mimi nikakataa. Sasa mimi naendea zangu tu. Hizo prep. Hapo sasa nilikuwa simezi prep. Hii kitu isanishika. Ulishapata? Hii ingine kubwa. Baadaye sasa ndio sana kuja na gundua nilinitoa kwake kabisa. Sasa unajua ninashindwa huyu. Ananifanyia hivi kwa nini? Nilimpatia maisha yangu yenye Mungu alinipatia. Auwe in the name of keeping my marriage. Haijamtosha. Mimi ni mdogo. Ukiona mwanamke mwenye bwanangu alichukua na mimi, you can't imagine. Mungu alinipatia sura mzuri na pia najua niko na roho mzuri. Mbona ananifanyia hivi? Mimi nikasema ikifika hapa sitamuendea dawa, ajiende. Sasa tukahama. Akakuja mpaka kwenye tulienda na watoto Kitengela huko. Juu sometimes nilikuwa nafanyanga locum pale Kitengela Medical, hadi nafanyanga huko mpaka saa hii sometimes. Akasema acha nioleke pale karibu, nikitoka kazi naenda huko, at least nikipata kazi pale pia ninaenda. Akatufuata. Mtoto wangu mkubwa sasa alikuwa kwa form 1. Amefukuzwa ako nyumbani. Walter aendi shule, ako kwa nyumba. Tina aendi shule, ako kwa nyumba. Diana amemaliza form 4 kona C minor. Anafuata aende popote. Hakuna. Nikatafuta driving school kwa Diana juu ni msichana, at least ni mkeep. Nikamwambia daddy, nimepata AA driving school. Akulipie 27,000 uendange. Aliambia Diana unaota kama unatembea. Sitakulipia. Sasa hizo huyu msichana anawaandikia message. Baba yenu hamtawahi muona hata shilingi yake moja hamtaona. Hii imeenda. Hii imeenda.
Dana sasa ako hapa. Mtoto sasa anafanya kazi mpaka ya mjengo. Jana tuna struggle. Hakuna food. Wasaidie mom. Huyu sister yake ni mgonjwa. Sasa nikatafuta loan tena nikalipia Eugene fee. Nilichukua pesa ya wenyewe. Nikuta sikose shule. Nikarudisha Eugene shule. Walter sasa tukasema Walter ataenda shule aje. Ile nyumba tulienda tulikuwa tunalipa 13,000. Mshahara yangu saa hizo nafanyanga kazi 2 weeks ile nimeandikwa. Ni kidogo sana. Sijui venye nigawe. Kasema nitafanya aje. Hiyo ndo nyingine nikamaliza nikachukua sasa pesa ya Silok. Nikamwambia Dana acha tuchukue hii pesa tuhame twende kwa nyumba ndogo. Huko na Jogoro mtu ameniambia kuko na manyumba huko na kuko na shule za public. Before tuhame hapo agency walikuwa washakuja kwa nyumba the following the second month wakachukua fridge yetu, microwave, wakachukua kuka, wakachukua vitu mzuri tukabaki tu sasa tuko tu hivyo. Sasa ndio wakishachukua tukahama tukakuja hapa. Tukaweka Walter Public School na Tina sasa Dana bradangu akanipelekea NYS. Eugene sasa ako shule nimelipa fee amerudi shule. Sasa tukapa na Tina na Walter. Nikasema Tina nikipata off nataka twende University of Nairobi kwenye uliitwa twende tuone kama utaingia shule. Nikaanza kwenda mtu akaniambia kwanza anifuatilie mambo ya disability. Apate hiyo ID itamsaidia pia. Nikaanza kufuatilia nikaenda kwa Mama Lucy nikaandikiwa barua mtoto akapata ID ya disability. Nikaenda university. Akaingia shule. Sasa yeye pia anasoma. Sasa tuko hapa. Before tuhame huko tukuja hapa kuko na siku nilienda kwa kampuni. Nikaambia HR wao bwanangu ako wapi? Sasa alikuwa shatoka kazi Nyeri ako Bungoma na naishi na huyu mama amemuingiza shule ya kushona tailoring school. Watoto wake hawa ajui venye hata wanaenda shule. Nikiomba familia yao wasaidie watoto waende shule. Ni wasichana. Anapigia watoto simu anambia mtaomba mpaka mtachoka. Hakuna mwenye atawasaidia. Simulihama. Hakuna mwenye atawasaidia. Ni mimi ndo naweza wasaidia na mimi ndo nimekataa. Na watu wetu pia nimewakataza. Kweli hakuna hata shilingi moja mtu ananipatianga. Hata watoto wangu. Maybe watu wakina huyu mama ya hao watoto. Nilienda nikalalia side ya mama yao sasa. Juu walikuwa wananipenda. Juu wanaona wenye nawalelea watoto. Mama yake anaitwa Karen. Amesimama na sisi sana. Hadi the brothers. Tina damu ikiisha natoanga kwa kina mamake. Naitana huko ndo wanakuja wanatoa damu Tina naongezwa. Hivyo. Siku moja nikaenda kwa kampuni. Nikasema bwanangu alituacha tuko hivi wakakuja wakaona kwenye tunaishi. Akaitwa. Alikasirika. Hiyo siku usiku. Ndiye alinitumianga akifanya hiyo kitu. Kitu gani eleza mtazamaji? Akifanya sex na huyo msichana mwingine wako uchi. Wakashika video wakanitumia. The same night ndiye alichukuanga profile yake na huyo msichana akaweka kwa WhatsApp. Watoto ndio wakaona. Mimi sikujua atanitumia hiyo yangu pia ikakuja. Nikasema amekudisrespect namna hiyo. Imefika hapo. Nani ni mkubwa katikati yangu na huyu mbaba? Nani anafaa afanye hizi ujinga zote? Imefika hivi. Mimi nikakasirika. Kufika asubuhi nikatoka tu kwa nyumba. Nikachukua kichuma ilikuwa kitu kama ya gia hivi, hizo vitu zake za kazi. Nibebeka by mistake. Nikakuja kwenye tulikuwa tunaishi, tulikuwa na gari ya Ractis. Nilivunja hiyo gari. Nilikatika huku, nilivunja nikasema baba ananifanyia hivi. Nikaonesha majirani, nini Kenya amenitumia jana usiku. Wakaniambia wacheni mama jina vunja hiyo gari. At least itamsaidia. Nilipiga madirisha zote. Nikaenda nikalia nikarudi kwa nyumba jioni. Watoto wakiniona wakaona venye ninakaa, wote wakaniangukia. Sasa bado niko na hiyo video sijawaonesha. Sijui venye waliiba wakaona. They saw it. Hadi huyu mdogo aliona. Akaanza kusema tunaenda kwa kampuni tunataka kuniharibia kazi babako ndiye alinipatia. Sasa ni matusi. Mimi sisema niko sawa, pia mimi nilikuwa namjibu naambia all the best. I wish you all the best. Nilishindwa kuzaa zaini watoto.
I wish you all the best in your new relationship. Nimelala na yeye hapa. Hata nasikia vizuri. Ako hapa karibu, nimeshalala na yeye nimesha have sex, nataka ku have tena ndio tulale. He used to text me, sometimes ananipigia na niambia, "Yule ni bwana yako, huwezi kataa kuchukua simu yake, nafikia maybe amechange, ataongea vizuri." Ni maneno mbaya ndio unaambiwa. Mimi nikahama, nikakuja hapa. Nikaingiza mtoto shule. Wengine wakaenda shule. Nikawa sasa naishi hapa. Naenda job na kuja hapa. Nilikonda. Nikienda kupimwa, siku nilianguka job. Pia before tuhame, hiyo naye nilianguka first, na nikaanguka mara ya pili. Mara kwanza nikianguka, ilikuwa nimepata infection za kidney. Nikapelekwa hosi hapa Bristol Park. Yeye akakuja akasema ati mimi nakuanga wazimu nidungwe dawa. Kadungwa tena? Hapo sasa nilikuwa nishaanza kufanya medical, nimejua. Wakikuja dawa, nikamwambia dawa gani? Mtaka kundunga kwa nini? Hebu nione. Nikapiga hiyo dawa picha na nikasoma haraka kwa Google. Nikamwambia mimi siko na hiyo. How is my kidneys connected with my brain? Do I look like somebody who is depressed? Niko mgonjwa, siwezi kojoa. Sasa hizo niko na catheter. Hiyo ilienda hivyo. Hawakunidunga. Sasa tukishama tukakuja hapa tena siku moja nikaanguka job. Kwa mgonjwa na nikaenda Bagathi. Sasa nilikuwa nimekataa kadi yake. Nimwambia chukua kadi yako sitaki. Citibank na kadi yake. Nikaenda Bagathi na nikapatikana. Nimepata HIV. Nikamwandikia text. Ule nilipata na uzima yangu. Nikiwa mdogo. Umeharibu life yangu. Hii ndio Kenya ulinifanyia. Asante na Mungu akubariki. Nimekuachia Mungu. Na before nilipigianga mama ya huyo msichana. Juu neighbors wangu walisikia vibaya sana. Tukatafuta namba ya mama msichana tukamwambia, "Msichana wako anabomoa nyumba yangu. Mkataze ni watoto na watoto wangu pia wengine si wazima ni wagonjwa. Wanahitaji baba yao sana." Haka mama akaniambia ukiwachwa wachika. Mama ya huyo msichana. Hapo sasa nikaachana nayo. Nikamwambia watoto msilale njaa. Tina ukiwa mgonjwa ambia babako. Ukitaka fare ya kwenda shule ambia babako. Usikose kwenda shule juu ya fare. Ni mzazi wako ni alikuzaa. Ukiwa hapa usiku nikienda kazi omba pesa ya chakula, anatumanga 300 kila siku. Na sometimes anawatumianga shopping kama 2,000. Na mimi ndio hakuna Kenya nanipatia. Akaambia Tina ambia mamako gari yangu ikumpatia ukimwi. Hivyo. Na pia akasema ati anataka ngombe zake zenye alipeleka kwetu 3. Na hakuna kwenye hizo ngombe zitatoka. Babangu ni maskini, ataenda kumwandika kazi ya kuchunga ngombe kwao. Ndio arikawa pesa zake. Zenye alinitolea mahari. Mahari nitolewa at 10 years, kama tushaishi 10 years. Anaambia watu, huyo bibi yake, ati yeye alikuwa anataka maid wa kulea watoto, sasa ndiye ameoa. Maid wa miaka 14. 14 years. So iko hivyo. Niko hapa napambana na life. Na watoto wangu wote niko na wao. Wake na wako. You are a big blended family. Yeah. And now you have the sole responsibility of taking care of them. Yes. With the little that I had. I pay this rent. Nalipia Eugene fee. Nanunuanga food. You. 2 questions. Why did you persevere all those abuses? Unajua kwetu hata aunties wangu sijawahi ona mtu amwacha bwanake. Sasa hiyo kitu nilikuwa naogopa watasema nilienda nikaoleka nikaacha. Iliniweka hapo. Na pia Kenya iliniweka sana ni hao watoto. Sana Tina mimi niko na yeye. Nilikuwa namhurumia sana na muangalia sema nikiacha huyu mtoto si atakufa. Niliwafukuza nikishaachana na baba yao. Endeni sasa kwa baba yenu mwenda mwishi na yeye.
Wakaniambia mimi tunaenda wapi? Sisi tuko tu na wewe. Hata kama tutateseka aje, wacha tukae na wewe tu. Kila kitu inakuanga na mwisho. Sasa nafanyiwa pia counseling pole pole. Sasa ikawa hivyo, tukakuja hapa. Eugene ana fee tena. Pesa ni kidogo. Nalipa madeni. Eugene sasa ako hapa kwa nyumba. Nikamwambia Eugene pigia daddy, shule ilikuwa imefunguliwa. Na mimi sikuingiza watoto kwa hiyo story. Walijijulia. Kama wakubwa walijionea. Huyu mdogo alijionea. Eugene alikuwa shule lakini sasa siku hizi ameanza kuona. Alikuwa amekaa hapa. Niambia mimi nimelalanga hapa kwa kiti, watoto wangu wanalalanga hapa, Eugene analala hapa chini. Wote walikuwa mpaka Diana alikuwa jaenda NYS. Pigia daddy mwambie kutumia fare na shopping uende shule, fee tutatafuta. Aliambia Eugene, ambia mamako atafute mtu alale na yeye akulipie fee. Mimi si babako. Hiyo ilikuja aje? Alikuwa anafanya aje? Ikifika saa yenye Walter anaenda shule, anapigia Tina. Walter anataka nini shuleni? Anatuma pesa ya Walter, ati anunuliwe vitabu. Anatumanga Walter anunuliwe vitabu. Walter akitaka kiatu ananunua. Sasa hiyo kugawa nilifanya kumwandikia text. Nikamwambia unaweza ona unafanya vizuri, unafanyia Walter na unaharibia Walter future yake. Eugene anamwangalia venye namnunulia vitu na Eugene ana. Kama utaki kuwasaidia, wawache wote. Ni watoto wangu nitangangana. Sisi tunagawa watoto. Mimi sijawagawa. Mbona anatumianga Walter kila kitu Walter kitisha anapewa huyu mdogo. Na huyu mkubwa apewi. Ni akachange story akasema nimwambia Eugene si mtoto wake asimsomeshe. Hivyo nifanya change story. Sasa nikamwambia mimi si kitu kama hiyo kutoka kwa mdomo yangu. Nilikwambia unaweza furahia ati unasaidia Walter sahi. Ujui venye itakuja kukua kule mwisho. Unaharibu future ya mtoto. Juu mwenzake anamwangalia na ananyamaza. Eugene ni mtu wa kunyamaza. Hata venye babake alimwambia ati nende nilale na mtu, hakuniambia immediately. Alisema tu daddy aishi maisha mrefu. Daddy aishi maisha mrefu kabisa. Kwambia kwa nini? Aishi tu maisha mrefu kabisa. Nataka nione daddy mpaka mwisho. Sasa siku moja ni rafiki yangu sana. Siku moja nikambembeleza ndiye akaniambia. Daddy aliniambianga ati nikwambie utafute mtu alale na wewe ndiye nilipie fee. Yes babangu. Mbia wewe that time sana nilifanya kumwambia. Amekuwa mkubwa, saizi alikuwa 16. Mbia Eugene si akwingi babako. Babako alikuwa boyfriend. Alikufa na ulcers kama sijakuza. Daddy alitupata kama uko 1 year 6 months. Sasa yeye ndio dad. Akasema na mbona wao watu wako unajua kwao. Umejua hata mtu mmoja mwenye alibaki huko. Nikamwambia siku moja nitakuonesha. Sasa what I don't understand. Wanaume wanatakanga nini? Mtu nilimpatia maisha yangu. Auwe. Unajua maisha ni kitu kubwa sana. Kabisa. Nilimpatia auwe. In the name of keeping my marriage. Na iko I work out. So you left when you knew that you contracted HIV. Do you regret not leaving earlier? I regret a lot. Nilikuwa nakimbianga na nanikujia. Ndio watoto walikuwa wadogo hao wake. So was his mission to just give you that disease? I don't know. Hadi niliambia huyu msichana baba ni mgonjwa. Mimi akinichukua sikujua kuna bibi mturukana na watoto. Oh, he was already married? Yes. Hata mtukana aliendanga. Mimi nilimwambia so uchukue mama tukae tuwe wawili. Juu mimi sikujua maana ya hizo wivu ama nini. Akaniambia yana bibi mwingine wacha huyu alikwamilia kwao wacha aende. Mamake pia alinipenda sana sana kama mtoto wake.
Mama akatoka akaenda akarudi Turukana, anafanyanga kazi huko. Alikuwa na watoto baba wawili. Mmoja alizaliwa na HIV. Sasa amekuwa mkubwa, around 18. Mdogo wakitoka, juu nilienda nyumbani nikawapata. Nikasema, nasi venye nilifika tu hivi nikapata wamekuja, nikamwambia niende nyumbani nikaone babangu. Nilifika usiku nikamwambia asubuhi enda tu nyumbani, nikasindikizwa. Nikama walikuwa wanataka kumtoa. Watoto wadogo hivi, wadogo sana, wenye huwezi penda baba yao wakae mbali naona ni wagonjwa. Sasa initially nasemanga maybe machozi ya huyo mama hakujua, mimi sikujua. Juu ningejua singefanya kitu kama hiyo, singeingia kwa hiyo marriage. Tena pia hakujua venye mimi nilikazia baba mpaka ambia saidia watoto kama ni wako wasaidie. Baba hakuwa ananisikia. Venye aliniongelelea vibaya kuhusu huyo mama, I'm very sure ndio venye ameongelelea huyo msichana vibaya kuhusu mimi. Lakini mimi wana wish all the best. You have released them. Yeah. I am a free woman. I'm living my life. I'm happy. Nasomesha. Wakimaliza shule, if I'll survive, watanijengea. Na nitaishi kwangu na watoto wangu. What message do you have for two people? Your ex-husband and that house help? My ex-husband, namwish the best. Nilimsamea, I forgave him, but I cannot go back and live with him. Na nilimwambia asaidie Eugene asome kama watoto wengine. Alikataa. Na ninamwambia pesa hata kama uko nayo nyingi, pesa iwezi lea mtoto. Mtoto analelewa na mama. Mazuri yenye atapata kwa watoto wake matunda kutoka kwa mkono yangu. Watoto wake niliwalea vizuri, wamesoma na bado wanasoma. Wangu anateseka. Na mimi nilimsamea. Na sizirudi kuishi na yeye. Na huyu msichana wa kazi namwambia yote yenye unafanyiwa ulikuwa unatujua sele tukiwa na watoto wetu na nyumba yetu. Ujue wembe ni hiyo hiyo. Mimi pia nilichukua nikiwa mdogo kukushinda. Nilikuwa mdogo sana tena nilikuwa mrembo sana hata uwezi nifikia. Lakini umeona kenye imenifanyikia. Na nakuelimisha. Siku moja hata ukiwacha huyu ukipata bwana mwingine, usiwahi kubali kutuma uchi yako kwa mama mwenzako. Inaweza ua. Na damu ya mtu haikufangi. Itakutembeza. Mimi kama si maombi na marafiki na watoto wangu, sasa ningekuwa the late juu yako. Lakini nimekusamea. Juu hata wewe ulikuwa unataka mtu kukusaidia na ulipata. Ni hivyo. Very strong words. Please give out your contact for anyone who has an opportunity in line that you operate, like caregiving. You said you can also teach? Yeah. Please. I can even take care of people with disability. Please give out your especially contact. Children wako special needs. Na pia kenye ningependa kuomba. Kuko na mama niliomba deni yake hapa. Nikalipa fee. Alinipatia 50k last year mwezi wa 9. Nimeshindwa kulipa hiyo pesa. Nimejaribu, ananitukana, ananiita jina zote. Jina zote kabisa. Ningependa kama mtu anaweza nilipia huyo mama, nibaki tu niko free. Juu hata silalangi. Akipiga simu kila mtu anaogopa kwa hii nyumba. Na sikukopa ati ninakula. School fees. Nililipa fee. Mtoto alikuwa amekaa kwa mlango. This is a Silock. Please give out your contact. Okay. My number is 07 10 64 77 02. Na niko na ingine ya Airtel ni 07 55 30 55 18. The registered as? Mercy Odhiambo ya kwanza. Mercy Odhiambo. Yes. Okay. We wish you the very best, Mercy. Thank you. As you take care of these children. Thank you. And we are
at least happy that you do not have a grudge. Yeah. That is one way to better your living. Yeah. We wish you the very best, and we also appreciate your courage and confidence in our platform to share your story, however painful it is. Yeah. Thank you. Okay. How do you feel when you are referred to as a maid for those many years? Nilisikia vibaya. Juu unajua maid, huwezi lala na maid. Alinitumia. He used me. That man used me. Na babangu alimpenda. Alitake advantage ya hiyo. And I love my father. Sikutaka kudisappoint babangu. Okay. Ndio kwa maana nilikaa kwa that long. Na Kenya napenda kuambia hiyo familia ya kina huyu baba. Heshima ni kitu ya maana. Usione kitu for the first time udharau. Ujui Kenya inatoka baadaye. Watoto wenyu mimi nawalea. Mimi niko na wao. Na pia ningependa kuambia wamama tulee watoto nidhamu. Mtoto mleavyo ndio yakwayo. Na pia wazazi tufiche shida zetu. Hata tukiwa na vita tusioneshe watoto. Mtoto akilelewa na maisha ya vita, kama ni mwanaume ataipeleka kwake, na kama ni mwanamke atashindwa kukaa kwake. Asante. Thank you. Tuko family, that's the painful story of Mercy Odhiambo, who labored for 14 years nurturing her marriage, but it did not work out. It isn't her fault. You've had it all from her. How can we work with her? The very last thing that happened is to be deserted with 4 children alone. This has been an episode of Tuko Talks. My name is Kimori Wangeshi. Thank you for watching.